I think, first of all, it's important in these times to underline the enormous historical importance which Marx and Marxism have had, which is a historical fact of enormous importance and holds, I mean, it's something which also anti-Marxists have to put up with, because this is actually the historical experience. Marxism is actually, I mean, the most widely influential secular worldview ever produced. And of worldviews in the world, I mean, and in global cultural history, it is second only to Christianity and Islam. É preciso sublinhar aqui a importância de Marx e dos marxistas. Isso é um fato histórico e até os antimarxistas têm que tolerar isso. Marx expressou a mais importante visão de mundo secular jamais produzida. E na história cultural global, ela está apenas depois do cristianismo e do Islã. It is absolutely crucial to an understanding of late 19th century European history, the capitalist transformation of agrarian Europe and the dynamic behind the urbanization and the industrialization which took place, I mean, which is part of this capitalist transformation of the continent. And there was also, I mean, the first wave of capitalist globalization, the so-called Belle Époque, which Marx portrayed already, I mean, before it had taken place, I mean, in the mid-19th century. And there was also, I mean, part of 19th century European history, I mean, the rise of organized labor, something which had never happened before among oppressed and exploited classes in world history. Ele é crucial também para o entendimento da história europeia do século XIX, do final do século XIX. Houve uma grande transformação capitalista na Europa, a primeira onda do capitalismo global e a industrialização na Europa também. Houve também o aparecimento do trabalho organizado e também, como parte da primeira onda do capitalismo da Europa, aconteceu a Belle Époque, que o Marx antecipou e retratou antes que ela acontecesse. And Marxism, or a grasp of Marxism, is indispensable to understand 20th century world history. The worldwide development of the working class movement, of trade unions, of labor parties, of common manifestations like May Day manifestations, which started in Latin America already in 1890. We have all the big revolutions of the 20th century. All of them were directed by Marxists and Marxist leaders. In the Cuban case, I mean, Marxists provided the direction of the revolution after the fall of the toppling of the Batista dictatorship, but also there. So, I mean, Marxism was indispensable to understand what happened. Why did the Cubans do what they did in the revolution? And Marxism, also for this reason and for another reason, has been almost unrivaled as an intellectual attraction among the most brilliant minds of the 20th century. And up there, I've just sort of given you, I mean, 3 examples from 3 different fields.
Einstein in physics, and Sartre in philosophy, and Picasso in painting. But you could add many more, which again, doesn't prove that Marx was correct in everything, but it shows that an understanding of Marx and Marxism is absolutely necessary to understand what has happened in the world. Entender Marx é também indispensável para entender a história do século XX, o desenvolvimento dos sindicatos, as manifestações na América Latina, na virada do século XX, e todas as grandes revoluções do século XX que foram lideradas por marxistas. Em Cuba também foi Marx que deu a direção após a derrubada de Batista. Agora, foi também daí que vieram as razões pelas quais os cubanos fizeram o que fizeram. E Marx também exerce uma atração intelectual inigualável em diversas esferas, em diversos campos. Einstein na física, Picasso na pintura, Sartre na filosofia. Em diversas áreas, Marx exerceu uma atração muito forte. Isso, obviamente, não prova que Marx está certo, mas prova que ter uma compreensão de Marx é indispensável para compreender o que aconteceu no século XX. This, of course, then raises the question of why has Marx had this enormous appeal in the world, which no other secular thinker has ever had. There are three main appeals of Marx, I think we can say. One is that it's a still unsurpassed presentation and analysis of global capitalism or capitalist globalization. This was something, which Marx saw already in 1847 when he wrote the Communist Manifesto. And you can see, the importance of this text in the fact that today, or yesterday, just in the current epoch of capitalist globalization, you find liberal writers and the liberal quality press, like the Financial Times in London, or the New York Times, Thomas Friedman, the main political commentator of the New York Times, rereading the Communist Manifesto and finding, to their surprise, because they never had, of course, thought about Marx before, that this is actually, the picture of what is happening. No other no other scholar or political thinker before or since has written anything, comparable to the overall picture of capitalism, which Marx did. So you can compare that with Adam Smith, The Wealth of Nations. You can compare it with Max Weber and his work on the spirit of capitalism. And they are great scholars with great insights, but nobody has the kind of the overall panoramic grasp of what capitalism is about that Marx had. And it's still, therefore, being reread also by capitalist liberals in the world. E de onde vem esse grande apelo de Marx? Ele ainda apresenta uma visão inigualável e uma análise inigualável da globalização do capitalismo e do aparecimento do capitalismo global. Ele anteviu tudo isso já no Manifesto Comunista em 1847. É um texto extremamente importante. A imprensa, como, por exemplo, o New York Times, o Financial Times, o Friedman, que é o principal comentador político do New York Times, eles estão relendo o Manifesto Comunista e veem que ele realmente retrata o que acontece com o capitalismo. Não houve nenhum acadêmico, nenhum pensador político que escreveu algo que retratasse tão bem o que aconteceu e o que acontece com o capitalismo.
Adam Smith, com A Riqueza das Nações, ou Weber, com em seu trabalho sobre o espírito do capitalismo, eles mostram um entendimento bastante profundo, mas não esse entendimento panorâmico, essa visão abrangente do que é o capitalismo. E o capitalismo liberal relê o Manifesto Comunista. A second major appeal, I mean, that's a part which the contemporary liberal pundits, I mean, don't reread, but it has been enormously important. And that was, I mean, nobody has written a critique of the exploitation of workers and the exploitation of work which capitalism entails. There have been criticisms of capitalist industrialization. Marx was actually in Capital, I mean, making very much use on the British factory inspectors, for instance. And there have been books on the poverty and labour, I mean, in London or in other places. But there has been nobody who has had a comparable grasp of what capitalist industrialization means. And certainly no academic, no scholar. I mean, you can compare the Marxian analysis of labour with, say, Émile Durkheim's The Division of Labour, which is almost pathetic in its lack of perception and lack of insight. Although, I mean, Durkheim was a very well-meaning early social democrat, but so this critique of capitalism and so on, I mean, nobody has really made anything comparable to the work of Marx and Engels in that respect. And thirdly, it was, of course, also important, I mean, to the appeal of Marx that he pointed to a solution. And that solution, I mean, was social change by the workers and the downtrodden themselves. He was not presenting himself as having a solution, and he was saying, I mean, if you think, I mean, that these conditions are inhuman, you have the possibility in your own hands to change that. You should organize and you should fight for it. This again, I mean, was a message which, of course, had an enormous appeal to the laboring classes all over the world, and for that matter also to the colonized peoples, because, I mean, they saw it as an appeal to anti-imperialist revolts, and Marx was, of course, also not only anti-capitalist, but also an anti-imperialist. Existe também uma outra parte de Marx que os liberais não leem, e daí também vem seu grande apelo. Ninguém escreveu uma crítica sobre a exploração do trabalho, sobre o capitalismo, como Marx escreveu. Havia vários livros que descreviam a pobreza na sociedade capitalista emergente, a relação entre pobreza e trabalho em Londres, por exemplo, mas ninguém teve um entendimento tão profundo quanto Marx a respeito da exploração dos trabalhadores na industrialização capitalista. E certamente não na academia. Não se pode comparar o pensamento e a visão de Marx ao pensamento de Milton Keynes, por exemplo. Quando se comparam os dois, Milton Keynes parece quase patético em sua falta de percepção, embora ele fosse um social-democrata e também criticasse o capitalismo. A crítica ao capitalismo feita por Marx e Engels é única na sua abrangência e profundidade. E o que é mais importante também é que ele aponta uma solução que é a mudança
feita pelos próprios trabalhadores e oprimidos. Ele não se coloca de maneira nenhuma como a solução. Ele diz que se as condições são inumanas, são desumanas, os trabalhadores têm a possibilidade de mudá-las. E isso tem um grande apelo não só para as classes trabalhadoras, mas também para os povos colonizados, porque existe aí também um apelo anti-imperialista muito claro. Marx não era apenas anticapitalista, mas também anti-imperialista. Yeah. This was the main appeal of Marx, and this explains, the enormous influence and the enormous historical importance which he has had and still has. But we can also look at it a bit more critically. We can distinguish, different interpretations of Marx. I won't go into the kind of more theoretical fine points and so on. Some of them are in the book. But here I would like to point to the two poles of Marxian appeal. One, and they should be seen as extremes, because most people actually have been attracted to Marx and Marxism by something in between. But the two extreme poles of attraction to Marx and Marxism have been, on the one hand, a kind of apocalyptic utopianism, in which a perspective in which the crisis of capitalism are all the time deepening, everything is getting worse every day, and this will lead rather soon to an anti-capitalist revolution going on to communism. But there is also a completely different attraction of Marx to some people, which is his focus on social contradictions and his capacity and his interest in scientific and political self-critical reflexivity, interested in and capable of analyzing its own defeats. Marx had several reasons, to do that. He analyzed the final defeats of the 1848 revolutions. The most famous analysis of that is the book called 18th of Brumaire, which is actually it's a date, actually, the 18th of Brumaire, from the calendar of the French Revolution, but it refers to a coup d'etat by Louis Napoleon Bonaparte in 1851, which put an end to the 1848 revolution. But he also analyzed later on, the Paris Commune and its defeat. So that's some people are, and I think myself included, are very much attracted by this capacity of self-critical reflexivity and this kind of dialectical view of seeing contradictions in all aspects of social reality. O marxismo tem dois polos principais de apelo para as pessoas. Um nós podemos chamar de utopismo apocalíptico e o outro de uma reflexibilidade autocrítica. A maioria das pessoas, na verdade, se localiza entre um polo e outro, porque esses dois são polos extremos. Um desses polos é uma interpretação do utopismo apocalíptico, pelo qual as crises do capitalismo se aprofundam cada vez mais, juntamente com a exploração dos trabalhadores. Isso acabará levando a uma revolução anticapitalista, que, por sua vez, levará ao comunismo. O outro polo tem um foco nas contradições sociais e na sua reflexividade autocrítica política e científica. É neste polo que eu, pessoalmente, me interesso mais. Esse polo do marxismo também tem um interesse e é capaz de analisar suas próprias derrotas.
Por exemplo, Marx escreveu um livro chamado 18 de Brumário, que é uma data do calendário da Revolução Francesa, onde ele analisa a derrota das revoluções de 1848. Essas revoluções tiveram fim com um golpe de Estado dado por Napoleão em 1851, e assim se pôs fim às revoluções de 1848. Ele também analisou a derrota da Comuna de Paris, e este polo é o que pessoalmente mais me atrai. The intellectual brilliance of Marx and Engels and their wide-ranging interests created or led to a very particular cultural community which has never existed before, nor after the heyday of Marxism. I've call it, the classical triangle of Marxism, and Rui Braga talked about that already, so I won't need to go in much into it here. But it was a combination of philosophy, sometimes called dialectical materialism, sometimes not, which dealt both with epistemology, the philosophy of science, but also with social philosophy, themes of alienation, human condition, etc., and a social science, which most often has been gone under the name of historical materialism. And all this was also combined with revolutionary politics. Marx himself, was engaged in the First International. Was actually one of the leaders of the First International in the 1860s. Engels had been a barricade fighter and barricade fighting organizer in the German 1848 revolution, and was sometimes known as the general because of that. Well, this created a very particular culture in the Marxist parties, whether of the Second International, classical German social democracy, or the parties of the Third International, the communist parties, in which the leaders were supposed to know something both of historical materialism, of philosophy, of dialectics, and of course to be politicians, and in which there was a constant debate between issues of philosophy, issues of politics, issues of social and historical analysis. It's worthwhile to emphasize, the uniqueness and the richness of this cultural community, which had perhaps its last major flourishing in the Italian Communist Party in the 1950s, 1960s, 1970s. Este aqui é o triângulo clássico do marxismo, que inclui uma combinação de filosofia, às vezes chamada de materialismo dialético, às vezes não, que trabalha com a condição humana, com a alienação. O outro vértice do triângulo inclui ciências sociais, conhecido materialismo histórico, e o outro vértice é a parte política, das políticas revolucionárias. Quando se pensa na Primeira Internacional de 1960, Marx foi um dos líderes. Quando se pensa também que Engels organizou as barricadas, as lutas em barricadas em 1848, ele era chamado de general por conta disso, se vê como essa vertente política é importante. E isso perpassa toda a política de esquerda da Primeira Internacional, dos partidos sociais-democratas, dos partidos comunistas, da Terceira Internacional. Existe sempre essa interface entre filosofia, análise social, análise histórica e assim por diante. Isso tudo atesta a riqueza da comunidade cultural marxista formada em torno dessas ideias.
O último florescimento, o maior florescimento dessa comunidade, se pudermos dizer assim, aconteceu com o Partido Comunista Italiano, nos anos de 1950, 60, até os anos 70. The Marxian analysis of capitalist development had two main themes. We don't go into the details of the economic theory Marx painstakingly elaborated in Capital. But the main themes. There is, on the one hand, what we may call the grand dialectic, structural dialectic, the growing conflict between increasingly social forces of production and the private capitalist relations of production. Forces of production refers to the technical forms of productivity, what is required, for productive production, so to speak. And secondly, there is what I have called, the little dialectic, or the everyday dialectic, of the everyday class struggle, referring to the fact that the concentration and development of capital and capitalism also means at the same time the concentration and the development of labor resistance to capital. E quando pensamos em Marx, no desenvolvimento capitalista, pensamos basicamente em duas vertentes. Uma que inclui a dialética estrutural, a grande dialética, que diz que o conflito crescente entre as forças sociais de produção e as relações privadas de produção, que existe um conflito crescente, entre as forças sociais de produção e as relações privadas de produção. Quando falo de forças sociais de produção, me refiro à parte técnica, às técnicas que permitem a produção. Depois existe também aquilo que eu chamo de pequena dialética, a dialética cotidiana, que é a luta de classes cotidiana, que tem a ver com a concentração e o desenvolvimento do capital, que, por sua vez, traz a concentração e o desenvolvimento da resistência do trabalho ao capital. Não entrarei aqui na elaborada teoria econômica que Marx desenvolveu no Capital. Let us briefly take stock of what has happened in the 20th century. To what extent, did Marx actually predict correctly, what was going to happen with capitalism? And on the whole, I would say, that for 3/4 of the 20th century, capitalist development went in the direction Marx had predicted. Not in the apocalyptic sense necessarily. But what happened was that the increasingly social character of the productive forces required a growth of the state, a nationalization of originally private postal, telephone and telegraph services, of railways, local transport, and also more generally, a growth of the role of the state in industrial development. In fact, in the course of the 20th century, state expenditure, for instance, in the United States, which is not a country which you think, is very statist. State expenditure in the United States grew much faster than the largest corporations did in the course of the century. So there you had this contradiction meant, that in order for capitalism to survive, it had to partly deprivatize the relations of production.
Vemos agora algumas das tendências do século XX. O caráter social das forças produtivas e o crescimento do Estado. Isso aconteceu no século XX e também foi parte do que Marx previu que aconteceria, previu corretamente, durante 3/4 do século XX. E o que aconteceu é que, por exemplo, os gastos do governo nos Estados Unidos no século XX subiram mais rápido do que cresceram as maiores empresas. Aí se vê uma contradição do capitalismo. Para que ele pudesse progredir, foi necessário desprivatizar algumas coisas, como, por exemplo, houve a nacionalização dos sistemas de correio, telégrafo, telefone, o sistema de transporte, as estradas de ferro também, e houve um papel crescente do Estado no desenvolvimento industrial. And the second dialectical theme of the growth of labor and the concentration of workers and the organization of workers, which Marx predicted, of course, also took place. I mean, there was a worldwide expansion of trade unions and labor parties, which actually culminated in the world sometime in the 1960s, 1970s. And labor organizations and labor kind of demands were regarded so powerful that they were imported also into anti-labor organizations and movements like fascism and military populism. Outro tema dialético também foi o crescimento do trabalho no século XX, o crescimento das organizações dos trabalhadores, a expansão dos sindicatos, dos partidos trabalhistas, o que culminou entre os anos 60 e 70. E houve também, por conta desse crescimento e do maior poder das organizações trabalhistas, muitas dessas exigências trabalhistas foram apropriadas em modelos sociais em organizações antitrabalhistas, como o fascismo e o populismo militar. But then came the turn of the 1970s and 1980s, something which, unfortunately, very few Marxists have dared to analyze. The general prevailing story is that neoliberalism was basically a capitalist revenge on labor, which it was, but I mean that's no explanation of why it succeeded. And as far as I understand, I mean neoliberalism became hegemonic towards the end of the 20th century because of developments in the course of capitalism which changed the parameters which are explainable in Marxist terms, although the outcome actually goes against Marxian hopes and Marxian ideals. But here we can see, I mean, the strength or the capacity of Marxian analysis to analyze its own defeats. A década de 70 e 80, essa virada que aconteceu nos anos 70 e 80, é analisada por poucos marxistas. Houve o surgimento do neoliberalismo e um consenso de que era uma vingança contra os ideais marxistas e do trabalho. O neoliberalismo se tornou hegemônico no final do século XX devido a acontecimentos que mudaram no capitalismo, que mudaram todos os parâmetros. E, embora o resultado disso fosse contrário aos ideais marxistas, a teoria marxista ainda é muito poderosa para explicar por que isso aconteceu e como aconteceu. The process of deindustrialization in the advanced capitalist countries, which started in the mid-1960s and accelerated after the mid-1970s, broke the concentration of work and workers and debilitated the labor movement. And the electronic revolution made specialized production and more flexible, and it did away with the industrial economies of scale.
kind of industrial concentration, which was another basis for the concentration of workers. And thirdly, because of the previous accumulation of capital and new financial innovations, which can't go into here, suddenly enormous pools of money capital was made available for all kinds of financial operations, and which meant, that private capitalist relations of production again had resources, to take on, the most expensive investments. So the outcome of these four tendencies was that the contradiction of the social forces of production and the private relations of production was transcended, or at least suspended. On the other hand, the little dialectic of labor resistance to capitalism continued and is continuing, but it has been to a considerable extent displaced to new industrial countries in China and East Asia. Com o processo de desindustrialização que aconteceu a partir de 1965 e se intensificou a partir de 1975, houve uma ruptura na concentração do trabalho e dos trabalhadores, o que, por sua vez, debilitou o movimento trabalhista. Também a revolução eletrônica tornou a produção especializada mais flexível, acabando assim com muito da economia de escala. E não havia, portanto, mais aquela concentração de trabalhadores que havia na era industrial anterior. Em relação à parte financeira, houve também um acúmulo de capitais, um fluxo de capital que ficou disponível para novos investimentos, para operações capitalistas, e também devido aos novos instrumentos financeiros, às inovações financeiras que foram criadas. Tudo isso resultou no fato de que a contradição entre as forças sociais de produção e as relações privadas de produção foi transcendida, ou pelo menos suspensa. Por outro lado, aquilo que eu chamei de pequena dialética, que é a resistência do trabalho ao capital, continuou acontecendo e ainda continua, só que ela agora foi deslocada para outros lugares, como, por exemplo, a China. Well, Rui Braga has already presented the book, and I hope you're going to read it. So I'm not going to say that much about the book, but just a few words. O Braga já apresentou o livro e eu espero que vocês o leiam. Então não vou falar muito sobre ele, vou falar apenas algumas breves palavras. I think it wasn't really thought about that way, but it came out that way, and I guess that reveals, my the Marxist tradition still alive in me. It is actually, or can be said, to be a Marxist for Marxism. It actually continues to try to connect, the paths of the classical Marxian triangle, although in actual reality, that cultural community is no longer very present. But the book does deal with social theory and social philosophy, some rather intricate theoretical concepts and analysis in the development of Marxist theory in the 20th century. It includes empirical social analysis of the context of Marxists and Marxism, and it has a political commitment, both a moral political commitment, but also one based on a empirical social analysis. Eu não pensei o livro dessa maneira, mas ele acabou saindo assim. E talvez isso revele o que há de tradição marxista dentro de mim.
Eu continuo a tentar conectar essas três vertentes do marxismo. No livro temos aí uma teoria social, uma filosofia social, onde trabalho conceitos, análises teóricas bastante elaboradas e o desenvolvimento também da teoria marxista no século XX. Também há análise social empírica e também o livro é marcado por um comprometimento político, moral, baseado justamente nas minhas crenças. One of the most interesting new interpretations of Marxism, which was originally made by Marshall Berman in the early 1980s, is to see Marx as an analyst not only of capitalism but of modernity, a broader, more cultural, epochal concept. And it's so one of the essays, one of the chapters of the book actually deals with the development and the trajectory of so-called Western Marxism as a part of this Marxian analysis of the dialectics of modernity. And I give here in the slide, I mean, some of the two sides of modernity which Marx pointed to, both of them. This is important. I mean, he didn't just point to one of them, but to both of them, to the positive aspects of individualization, the negative ones of atomization and alienation, etc. I don't think we need to translate those items because they are written in the slide. Me concentrei também na análise do marxismo do século XX e da dialética da modernidade. Essa análise foi feita inicialmente por Marshall Berman em 1980 e, segundo ele, Marx analisa não só o capitalismo, mas também a modernidade. No primeiro ensaio, desenvolvo a trajetória do marxismo ocidental e a dialética da modernidade. E digo também que Marx apontou para ambos os lados, o lado positivo e o lado negativo da individualização, por exemplo, em oposição à atomização. Isso é extremamente importante. Marx viu ambos os lados, tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Não acho que seja necessário traduzir todas as palavras, porque elas estão aqui no slide, vocês podem ver depois com calma. There is another chapter which deals with radical thought after the suspension of the grand Marxian dialectic. And can we move on, please? Yes. Yeah. Here I just want to sort of highlight three quite interesting and to me, when I started looking out, somewhat surprising turns. One is the turn of the European left to theology, sometimes directly to God. An increasing interest in the Bible and in using theological or biblical figures and also other figures in the Christian tradition in political arguments. You find that in Alain Badiou, and I saw Boitempo has published one of Badiou's books on St. Paul, and Régis Debray has written a history of God. By the way, a wonderful book about religious history. Tony Negri is invoking St. Francis of Assisi as a communist idol. And Slavoj Žižek has also, made references to Jesus and St. Paul and their relations to Marxist
figures, and so on. We could go on, but I mean it's a remarkable phenomenon, this theological turn among European radicals, and these people stay radical. I mean, so but it's a twist of modernity, so to speak, kind of the twist of the dialectics of modernity, this theological turn. Existem também algumas viradas no pensamento radical no Norte. O primeiro que me chamou a atenção foi essa virada teológica do pensamento da esquerda na Europa. E é uma coisa bastante surpreendente. A esquerda europeia agora se direciona para uma teologia e fala até mesmo de Deus, tem um interesse nas figuras bíblicas, na Bíblia, na tradição cristã, e usa isso na sua argumentação política. Eu vi, por exemplo, que a Boitempo publicou Alain Badiou, tem também o Debré, com a História de Deus, que é um livro fantástico, Negri, que usa São Francisco de Assis como se fosse um ídolo comunista, e o Zizek também, que faz referências a Jesus e a São Paulo como figuras marxistas. São pensadores radicais e continuam radicais, mas esta é uma virada da dialética da modernidade. In Europe, you can do that. I mean, turn to theology from as a leftist, because there is no strong fundamentalist movement in Europe. In the United States, there is. So there, I mean, you don't find this theological turn among American Marxists. On the American left, instead, while Europeans turn to God, North Americans turn to the future. So you have an interesting development of utopianism. Immanuel Wallerstein has written a book on utopistics. Erik Olin Wright has had a big research project on realistic utopias. Frederick Jameson has written on utopias. And so on and so forth. Na Europa se pode ter essa virada em direção a uma coisa mais teológica, porque não existe um movimento religioso fundamentalista forte. Na América do Norte isso não é possível, porque existe lá um movimento religioso fundamentalista bastante forte. Então eles se voltam para o futuro, eles se voltam para as utopias. Existem projetos de pesquisa inteiros sobre utopias realistas. O Jameson também escreveu sobre utopias, assim como outros autores. And thirdly, we have the phenomenon of post-Marxism, which has taken two forms. I mean, the term was originally coined by Ernesto Laclau and Chantal Mouffe in their book on Hegemony and Socialist Strategy, in which they replaced the Marxian class dialectic with a kind of discursive argument for socialism, taken from discourse theory. And they meant, I mean, by post-Marxism, a discourse which continued Marxian concerns with socialism and going beyond capitalism, but operating outside the Marxian problematic of class and of capitalist contradictions. The second form of post-Marxism you may find in more empirical authors. I mean, Manuel Castells, for example. I mean, his great trilogy of the information age can be seen as post-Marxist. Manolo was always a bit of an anarchist, and this has now returned. So, I mean, in stronger forms after the Marxist interlude. But it's still the same kind of concern. I mean, with inequality, exploitation, discrimination, etc. But it's in a somewhat different kind of analysis. Regis Debray's research project on the media,
mediology, as she has called it, is another example. It's noteworthy that both Castells and Debré turned to the media and information, communication, going beyond the classical Marxist problematic. E depois existe também o pós-marxismo, termo cunhado por Mouffe e Laclau, e em que trata-se de um discurso com preocupações marxistas, mas que se afasta da problemática marxista clássica, como a luta de classe e as contradições. Também Castells, com sua trilogia sobre a era da informação, e Manolo também, que era um anarquista, mas que agora está um pouco diferente, eles expressam o mesmo tipo de preocupação a respeito da exploração, da discriminação, e tudo isso expresso de uma maneira um pouco diferente. Debré também, Castell, com sua preocupação com a mídia, informação e comunicação. Ainda são as mesmas preocupações marxistas, mas expressas de uma outra maneira. I think the positions of left or left of center thinkers, today, can be grasped in a matrix. On the one hand, you have on the vertical axis there Marxist to non-Marxist left, and then you have a political horizontal axis, socialism on the one hand, and people who more or less accept capitalism on the other, to the right. And there you can plot, different positions in order to get an idea of the discursive field. I'm not going into the details of this here. It's in the book and so on, and it shouldn't be seen as a kind of labeling exercise. It's primarily an instrument to sort of think the field of current intellectual left of center political and theoretical debate. Aqui existe uma matriz das posições radicais mais recentes no norte. Temos o eixo vertical, que é o eixo teórico, e o eixo horizontal, que é o eixo político. No extremo do eixo vertical temos os marxistas e a esquerda não marxista. No eixo político, nós temos à extrema esquerda os socialistas e à extrema direita aqueles que aceitam o capitalismo. Isso aqui está no livro, não vou entrar em mais detalhes, mas eu só queria enfatizar que aqui não é um exercício de rotulação, não se quer aqui encontrar os rótulos. Essa matriz é muito mais um instrumento para fazermos uma cartografia de todo o debate teórico e político que está acontecendo. The book also deals with the global left at the beginning of the 21st century, and it argues, that we are living, a shift of center of social and political gravity in the world, away from Europe. The question is where to. Currently, Latin America is probably the most progressive continent in the world, but I don't think that the future will be decided in Latin America. I think, what happens in China will be the crucial, most crucial thing to the future of the 21st century. Depois também o livro trata do que está acontecendo com a esquerda em nível global no século XXI. Existe uma mudança do centro de gravidade social e político que agora se afasta da Europa. A América Latina parece ser bastante progressista, talvez seja para onde esse centro está se movendo. No entanto, eu acredito que o que acontecerá na China é que será crucial para o futuro do século XXI.
The left spectrum in early 21st century has a wide range of movements. I mean, some of them new, but it's getting late. We won't have time to go into them here, but they are listed over there. O espectro da esquerda no início deste século XXI inclui muitos movimentos diferentes e eu os listei aqui no slide, não vou me deter muito sobre isso, mas está aqui no slide para vocês verem. But finally, I would say two things about the prospects of the left and progressive forces in the world. And the first one of them is the return of class. In the last quarter of the 20th century, I mean, class was clearly becoming less important with the deindustrialization and the fragmentation of labor which took place. But what we are seeing now, and this is the theme of a current little book I'm writing, is a return of class. One reason for this is the decline of international inequality and the extension of capitalist industrialization throughout the world, and on the other hand, increasing intranation inequality. And there is also an interesting polarization between the oligarchy and the middle class, between the 1% and the rest of the population. And we have seen the middle class taking to the streets in Athens, in Madrid, in Lisboa, in Cairo, in Tunis. And the second aspect of this new turn around the century is the return of revolutions, of classical sort of urban revolutions in the Arab Spring, particularly in Tunisia and in Egypt. But we also see there very clearly, I mean, exactly the same problem that Marx analyzed in the 18th of Brumaire, with the conflicts, the tensions and the problems of metropolitan revolutions in relation to conservative, provincial and rural societies. E em relação ao futuro, vejo que haverá um retorno das classes. E isso, a categoria de classe, a classe nos últimos 25 anos do século XX, ficou menos importante por conta da desindustrialização e da pulverização do trabalho. Mas agora, com a globalização do desenvolvimento industrial capitalista e com o declínio das desigualdades entre as nações, ao tempo que acontece um aumento na desigualdade dentro das nações, existe também uma polarização entre as oligarquias e a classe média, aquele 1% e o resto da sociedade. E vimos isso quando as classes médias foram às ruas, em Lisboa, em Madrid, no Cairo e em Tunis. Isto nos dá a ideia de que haverá, sim, um retorno da classe. E depois, uma volta das revoluções. A Primavera Árabe é um exemplo disso. E coloca de novo essas revoluções urbanas grandes, como houve na Tunísia ou no Egito. E essas revoluções urbanas colocam de novo o problema do 18 de Brumário. O conflito, a tensão entre as revoluções metropolitanas e aquelas sociedades mais rurais, mais conservadoras e mais provincianas. The second prospect I would like to raise is the question: what is the future of the classical Marxian dialectic of the relations and the forces of production? And here I think, we can point to the social character of sustainable, environmentally, ecologically sustainable forces of production. And so there is
the prospect of a new development of planning economy, of ecological planning, development of renewable energy sources, is noteworthy that already China is the world's leading producer of solar energy, for instance. And we may also think of the possibility of a post-industrial shift from a concern, an overriding concern with accumulation, growth and development, to organizing the quality of life, or as they put it in the Andean countries, buen vivir. E depois, em termos de futuro também, acho que devemos pensar no caráter social das forças de produção sustentáveis. E aqui a pergunta é: qual o futuro da dialética das relações de produção e das forças de produção em termos dessa nova questão da sustentabilidade? Penso aqui no planejamento ecológico, no desenvolvimento de fontes renováveis de energia, que saliento aqui, a China já é o maior produtor de energia solar do mundo, e uma mudança na era pós-industrial, uma mudança na preocupação em relação à acumulação e ao crescimento e em direção ao desenvolvimento da qualidade de vida. It has been a long session, and for most of you I think it has been a long day, so now I'm happy to announce that the end is approaching rapidly. Foi uma sessão bastante longa, imagino que para vocês também um dia bastante longo. Então, fico feliz de anunciar agora que estamos chegando rapidamente ao fim. So, we can say that the cultural legacy of Marx is critical emancipatory thought. Emancipatory in the sense that it appeals to the discriminated, the humiliated, the exploited, the downtrodden, to organize themselves, to liberate themselves. This cultural legacy of Marx is endurable, I think, and Marx is likely to be reread and reinterpreted many times over. There is an analytical legacy which is crucial to understanding the dynamics of capitalism and its possible alternatives. It's important that this analytical legacy is related, to the advances of social science since the death of Marx. Social science has indeed, not been quite in vain. And it's also important that this analysis should be applied to ourselves as well, and our movements, our actions, in self-analytical reflexivity. So this, I think, is a very positive conclusion. The collective identity of Marxists or Marxism, I think, is more doubtful, because the classical triangle of politics, philosophy, and social science has been broken, and it's not very likely to be put together again. So it's uncertain, but it's not that important, because Marx was the first one who said, "I'm no Marxist." E, em termos de conclusões, gostaria de dizer que o legado cultural de Marx permanece, é um legado duradouro. Marx vai ser relido e reinterpretado ainda muitas vezes. O seu legado é o de um pensamento crítico, emancipador. Fala aos explorados, aos oprimidos, aos humilhados, e diz que eles devem se organizar e se libertar. Marx também tem um legado analítico, que é crucial para compreendermos a dinâmica do capitalismo e suas possíveis alternativas. Esse legado analítico, essa capacidade de análise, se relaciona aos avanços das ciências sociais, que aconteceram mesmo desde que Marx morreu. E tudo isso também tem que ser aplicado numa reflexividade autoanalítica, isto é, a nós, aos nossos movimentos, às nossas ações. Essa é uma conclusão bastante positiva, a meu ver. Depois também podemos falar da identidade coletiva do marxismo
dos marxistas e do marxismo. Isso está sendo posto em dúvida por causa daquele triângulo que foi quebrado, aquele triângulo entre a política das classes trabalhadoras, o materialismo histórico, a filosofia, e tudo isso agora foi desfeito, não existe mais como existia antes. Existe uma incerteza, mas essa incerteza não é importante. Lembrem-se de que Marx mesmo dizia: eu não sou marxista. A final word. I would like to emphasize, I mean, that although he has been, he was born in 1818, and he's almost as old as Latin American independence. In comparison with Confucius and Plato, with Jesus and Muhammad, with Dante and Shakespeare, I mean, Marx is young, and he's going to survive all the post-Marxisms. Eu gostaria só de dizer uma última palavra. Marx é jovem, embora ele tenha nascido em 1818, ele tem a idade das revoluções, da independência dos países da América Latina. Em comparação com Confúcio, Platão, Jesus, Maomé, Dante, Shakespeare, ele é jovem e ele sobreviverá a todos os pós-marxismos.